Hello students, so welcome to my classes. In the previous sessions we have seen that the Laplace transformations, so Laplace transformation, inverse Laplace transformation and the applications of it while solving the differential equations, ordinary differential equations, coupled ordinary differential equations, partial differential equations and integral equations. So most of the things we have covered. So now onwards, this class onwards, I will start Fourier transformations. So Fourier transformation, inverse Fourier transformation of sine, cosine Fourier transformation and their applications, little bit of Fourier series also we will see. So remember one thing, this Fourier transformations you might have done in your BSc level, in the physics also it will come. So to describe the wave motion. So in waves and oscillations chapter we might have seen the Fourier transformations also. The simple Fourier series says, so any function can be sum up as a sine and cosine. So any function can be expressed as a combinations of sine and cosine functions. Okay. So in this semester we have the syllabus of Fourier transformations, finite Fourier transformations and infinite Fourier transformations. So that means the interval may be finite or may be infinite. We will see the both. Then bit of applications of this. Okay, fine. So we will start the definition of Fourier transformation and the definition of inverse Fourier transformations. Both will come simultaneously. Then Fourier transformation of Fourier sine transformation, Fourier cosine transformations. So first we will give the definitions of this, then we will go to the some examples. Okay, remember this is the integrations only. You have to remember the definitions perfectly. Okay, fine. So first give the definition of Fourier transformation. So Fourier transformation definition. This chapter name is the Fourier transformations. Fourier transformations. So the Fourier transformations. Let us give what is the definition of a Fourier transformation. What is the definition of a Fourier transformation? So just like we have given the definition of Laplace transformation, so I will give the definition of the Fourier transformations. Okay. So let us say there is a function f of x which is continuous and differentiable. So f of x is a function of x. Now we are defining the Fourier transformation of that. The Fourier transformation of the function f of x will be indicated like this, and it is defined from minus infinity to infinity. It is an integral f of x into e power minus isx dx. Obviously after this differentiation with respect to x, only the parameter s is remaining, that is I will get it is a function of s. Okay, see it clearly. Just like Laplace transformation definition. Okay, fine. So remember I is here. What is I will be? Here. I square, that is a complex number, minus 1. So s is a parameter. So the space x to the space s we are moving through this transformation. So inverse Fourier transformation is defined as, that is inverse Fourier transformation is defined as inverse transformation to back the function f of s will be is equal to, here the coefficient is nothing is there, that here the coefficient will come as 1 by 2 pi, that is from minus infinity to plus infinity f of s into, replace I with minus I, that is I sx into ds. So after all integration with respect to s, then I will have the function f of x. అంటే ఇప్పుడు ఒక ఇంటెగ్రల్ ని మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ డిఫైన్ చేసామనుకోండి, దిస్ ఇస్ ద Fourier ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. అదేమవుతుంది, దిస్ సెకండ్ ఇంటెగ్రల్ బికమ్ ఇన్వర్స్ Fourier ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. సపోజ్ దీన్ని Fourier ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అని డిఫైన్ చేసామనుకో, దిస్ విల్ బికమ్ ద ఇన్వర్స్ Fourier ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. సో ఒకటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అయితే ఇంకొకటి ఇన్వర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవుతుంది. ఓకేనా? So remember the difference between the Laplace transformation
and the Fourier transformation. Their integral is from 0 to infinity we defined, and that to be here it is e power not I, there is no complex number, here the complex number is coming. Okay, so be careful and note down what is the definition will be clearly. Then the rest will be the calculations, the rest of the things will be the calculation for that we can do here. Okay, so for a function f of x which is defined from minus infinity to plus infinity, so this integral itself is the definition of Fourier transformation. So with the condition, with the subject to the condition, that the Fourier integral will exist. Okay, fine. So remember this definition and we will do some sums related to this. We will take an examples so that you will understand very clearly. Okay, fine. Go to the examples. Yeah, so one thing you should notice here, in some books they define the Fourier transformation will be like this. ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్ 1 ఉండకుండా కొందరు ఏం రాస్తారంటే 1/√2π రాస్తారు, 1/√2π. ఇక్కడ కూడా 1/√2π రాస్తారు. సో 1/√2π, 1/√2π. In this way also some books they give the definition will be like this. But what I want to say here, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కోఎఫిషియంట్ అన్నిటి యొక్క ప్రోడక్ట్ ఏం రావాలంటే 1/2π రావాలి. దేర్ ప్రోడక్ట్ విల్ బి 1/2π వస్తే సరిపోతుంది. ద ప్రోడక్ట్ మస్ట్ బి 2π. సో 1 తీసుకొని ఇక్కడ 1/2π తీసుకున్నారనుకో, అప్పుడు దేని ప్రోడక్ట్ ఏమొస్తుంది నాకు 1/2π వస్తుంది. లేదా 1/√2π ఇంటూ 1/√2π తీసుకున్న ప్రోడక్ట్ ఏమొస్తుంది నాకు 1/2π. ఓకే, సో ఐ విల్ యూజ్ దట్ ఓల్డ్ నోటేషన్. ఏం తీసుకుంటా నేను ఇక్కడ 1/2π అంటే ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో 1 తీసుకుంటా, ఇక్కడ 1/√2π తీసుకుంటా. హియర్ ఐ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ 1 ఓన్లీ. సో ఐ విల్ టేక్ హియర్ ఇట్ యాజ్ ఓన్లీ 1. దిస్ ఈస్ నథింగ్ ఈజ్ దేర్ మీన్స్ 1 ఈజ్ దేర్. అండ్ హియర్ ఐ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ 1/2π. Here I will take it as 1/2π. The Fourier transformation here nothing is there means 1 is there. Here 1/2π is there, minus infinity to plus infinity. Okay, this I will follow. Some books will follow this, so but I am following this. In the Fourier transformation you keep it as 1 here and e power minus I sx. So in the inverse Fourier transformation, replace I with minus I sx will come, and then here it's 1 product will become 1/2π. It is somewhat, if you know the physics, the frequency and the time, frequency and time will be related as frequency is equal to reciprocal of the time. Okay, so omega is equal to 2π/t అనేది మనకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది. మనకు omega will be is equal to 2π/t. So 1/2π will be is equal to 1/ωt లాగా వస్తుంది మనకు. దేర్ ప్రోడక్ట్ మస్ట్ బి 2π ఉండేటట్లు రావాలి. ఓకే, లేదా k is equal to 2π/λ. So it is also transformations from k p is equal to h cross k. So there is a transformation from momentum space to p is equal to h cross k will come. So p is a linear momentum, so that will be is equal to h cross can be written as h/2π into k. Okay, so here from p momentum space to k space to momentum space transformations లో కూడా మనకు 2π అనేది ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది. సో అందుకని ద కోఎఫిషియంట్ అనేది మనకు వస్తుంది. Okay, fine. So let us take some examples to solve this. So the definition, we will take some examples, you will understand it very clearly. So let us take a simple example of Fourier transformation will be as follows. Yeah, find the Fourier transformation of, the problem will be like
show that the Fourier transformation of f of x is equal to e power minus x square by 2 is, that is f of s, root 2 pi into e power minus s square by 2. So we need to prove that Fourier transformation of e power minus x square by 2 అంటే ఫంక్షన్ ఏమి ఇచ్చారు మనకి ఇక్కడ e పవర్ మైనస్ x స్క్వేర్ బై 2 ఇచ్చారు. దాని యొక్క ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏమని ప్రూవ్ చేయాలి మనం, రూట్ 2 పై ఇంటూ e పవర్ మైనస్ s స్క్వేర్ బై 2 అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో లెట్ us prove it. So go to the definition itself. What is the definition of Fourier transformation of any function? Fourier transformation of any function f of x will be is equal to minus infinity to infinity f of x into e power minus isx into dx. This is the Fourier transformation of f of x. Now you substitute f of x will be here. So when I substitute here minus infinity to plus infinity e power minus x square by 2 into e power minus isx. Okay, now you take the common. So if I take the common here, what is remaining here, you should be careful. The term will be x square by 2, one term will come, plus isx will come. So what I will do here, I will do one thing, x square by 2 plus 2isx by 2 plus s square by 2 minus s square by 2 I can write. Now you can see there it will be the x plus is whole square by 2 minus s square by 2. A square plus b square will be, so b square is is by 2. So that means what I will get, I square is minus s square by 2. So I require the minus s square, that's why plus s square by. Then what is there, like in the means like this, the b square term is 2ab, a square plus b square plus 2ab, 2xis. Okay, so this way. So that means this entire term can be written as minus infinity to plus infinity e power minus x square by 2 e power minus x. That can be written like this, e power x plus is whole square by 2 into e power minus s square by 2 dx. Nothing wrong here? Yeah, you check here, plus s square by 2 comes here, minus s square by 2. So ఒకదానికొకటి క్యాన్సిల్ అయిపోయి మళ్ళీ సేమ్ వస్తుంది మనకి. సో ఇలా చేయడం వల్ల నాకు ఏంటంటే ప్లస్ పాయింట్ e పవర్ మైనస్ s స్క్వేర్ బై 2 బయటికి తీసేస్తా. నథింగ్ రాంగ్ హియర్. e పవర్ మైనస్ s స్క్వేర్ బై 2 పుల్ అవుట్, that is minus infinity to plus infinity. I will substitute in this entire place is y, minus y square by 2 into dy. అంటే ఏం చేస్తున్నాను నేను, this is one bracket to keep, put x plus is is equal to y, s is a constant, then dx will become dy. Dx will become dy. Now we need to integrate this e power minus y square by 2. Okay, even this can be written as 2 times e power minus s square by 2 0 to infinity e power minus y square by 2 into dy. Okay, so now what happens? Now what happens? Even you can do one more thing here. Yeah. So this integral is, we need to convert this integrals. So do one thing. So ikkadne manam variable change chesukonde, endukante naaku telisi integration. So integration from 0 to infinity e power minus z square dz will be is equal to root pi by 2. ఆ ఇంటిగ్రల్ లేక నేను కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఆ ఇంటిగ్రల్ లేక కన్వర్ట్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలో చూద్దాం. సో వీ నీడ్ టు కన్వర్ట్ దట్ ఇంటిగ్రల్.
ఓకే. యా, సో ఇక్కడ పని చేద్దాం. ఎక్స్ ప్లస్ ఐఎస్ బై 2తో సహా, అంటే ఎక్స్ ప్లస్ ఐ బై √2 హోల్ స్క్వేర్ రాయొచ్చు దీన్ని, అంతేనా. బయట ఇక్కడ ఉంది కదా, ఓ పని చేద్దాం, దీన్ని బై 2ని లోపల పెట్టేద్దాం. లోపల పెడితే ఏమవుతుంది, బై √2 హోల్ స్క్వేర్ రాయొచ్చు. అప్పుడు ఇక్కడ బై √2, సో అప్పుడు అక్కడ ఏమవుతుంది, బై √2 అనేది వస్తుంది. జస్ట్ మ్యానిపులేషన్ ఆఫ్ ద ఇంటిగ్రేషన్, దట్స్ ఇట్, నథింగ్ హియర్. సో అప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ ఐఎస్ బై √2 ప్లేస్లో వై పెడదాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, డిఎక్స్ ప్లేస్లో ఏం పెట్టచ్చు, √2 ఇంటూ డివై అని పెట్టచ్చు. డిఎక్స్ ప్లేస్లో √2 ఇంటూ డివై అని పెట్టచ్చు. సో అప్పుడు నాకు ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ వై స్క్వేర్, ఇక్కడ వై స్క్వేర్ మాత్రమే వస్తుంది, వై స్క్వేర్. సో అప్పుడు డిఎక్స్ ప్లేస్లో నేను ఏం రాయొచ్చు, √2 అనేది రాయొచ్చు, ఇక్కడ √2 అనేది రాయొచ్చు. సో ఇంటిగ్రేషన్ వల్ల ఇంకొక 2 వస్తుంది కాబట్టి దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ 2√2. అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ వై స్క్వేర్ మాత్రమే వస్తుంది, e పవర్ మైనస్ వై స్క్వేర్, అంతే. జస్ట్ ఇట్ ఇస్ ద మ్యానిపులేషన్ ఆఫ్ దట్ ఇంటిగ్రేషన్. ఇప్పుడు నాకు ఆల్రెడీ రెడీమేడ్ ఫార్ములా ఉంది కదా, g √∞ e పవర్ మైనస్ z² dz is √π/2. ఇక్కడ నేను √π/2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తా. అప్పుడు నాకేం మిగులుతుంది, సో వాట్ ఈస్ రిమైనింగ్ హియర్, √π/2, అంటే ఇక్కడ √π/2 వస్తుంది. 2 క్యాన్సల్, 2 ఆల్రెడీ ఉంది, √2 ఇంకో పై వస్తుంది, √π e పవర్ మైనస్ s²/2, అంటే √2π ఇంటూ e పవర్ మైనస్ s²/2, s² అంతే, e పవర్ మైనస్ s² వస్తుందా. e పవర్ ఇంటిగ్రేషన్ విల్ బి e పవర్ √π/2 e పవర్ s²/2. yes, సో దట్స్ వాట్ వీ నీడ్ టు ప్రూవ్, అంతేనా. సో ఇది మనకు ఆల్రెడీ ఇంటిగ్రేషన్ తెలుసుంటే అయిపోతుంది, అంతే. ఏంటంటే ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ డెఫినేషన్లోనే మనం ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ఇది ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్రమ్ -∞ ఈ f(x) నేను ఇచ్చేసాను ఆల్రెడీ. ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఈజ్ హౌ యూ విల్ క్యాలిక్యులేట్ దట్ ఇంటెగ్రల్, అంతేనా. ఆ ఇంటిగ్రేషన్ మనం ఎలా సాల్వ్ చేస్తామన్నది నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్ అంతా. సో దానికోసం ఏం చేసాం మనం, ఇలా దీన్ని స్క్వేర్లే కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం. సో గాషియన్ ఇంటిగ్రల్స్ అంటారు వీటిని, ఇలా మనం కన్వర్ట్ చేసుకోగలగాలి. సో వీ హ్యావ్ కన్వర్టింగ్ లైక్ దిస్, ఈ టర్మ్ ఉంది. సో లెట్ us కంప్లీట్ ద స్క్వేర్ టర్మ్స్లో రాసేద్దాం. ఇలా స్క్వేర్ టర్మ్స్లో రాసిన తర్వాత నాకు ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ ఐఎస్ డివైడ్ బై √2 హోల్ స్క్వేర్ ఎందుకు రాసుకున్నానంటే నేను ఈ ఇంటిగ్రేషన్ యూటిలైజ్ చేసుకుంటానని. సో e పవర్ 0 e పవర్ మైనస్ z² dz is √π/2 అనేది నాకు ఆల్రెడీ రెడీమేడ్ తెలుసు. అంటే దీని ప్లేస్లో నాకేం రావాలి, సమ్ z² అనేది రావాలి. సో ఐ హ్యావ్ టేకెన్ లైక్ దిస్. అలా వచ్చేసిన తర్వాత నాకు సో y ప్లేస్లో నేను అది, సో అప్పుడు dx ప్లేస్లో ఏం రాయొచ్చు, మనం √2 ఇంటూ dy, అలా అంతా రాసిన తర్వాత నాకు వచ్చింది f(s) e పవర్ మైనస్ s²/2. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ ద సింప్లెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సో వీ హ్యావ్ లైక్ డెమాన్స్ట్రేటెడ్ హియర్ వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో ఫైన్. నౌ గో టు ద అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఫైండ్ ద ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. సో ఇలా ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అయినా తీసుకోవచ్చు. లెట్ us I am taking another example. Yep, let us take the another problem. This manipulation with the integration. The definition తెలిసింది కదా, ఇంకా మొత్తం మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే we need to manipulate the things. Let us take the example will be next problem. Find the Fourier transformation of f(x). Find the Fourier transformation of f(x) is equal to, ఎలా డిఫైన్ చేశారంటే e పవర్ మైనస్ a is a constant modulus of x. e పవర్ మైనస్ a modulus of x where a greater than 0, it is a positive number, and x belongs to -∞ to +∞. x belongs to -∞ to +∞. ఇప్పుడు దీన్ని ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలి,
Okay, so definition పెట్టుకోవడమే first. What is the definition? Fourier transformation of the function. The Fourier transformation of any function f of x we have defined as, so minus infinity to plus infinity f of x e power minus I s x into dx. Okay, ఇప్పుడు అక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చారంటే the function అన్నది e power minus a modulus of x ఇచ్చారు. So what is the basic definition of modulus of x? Modulus of x will be is equal to minus x for x less than 0, x for x greater than 0. Okay, ఇది మనకు తెలిస్తే చాలు. సో అకార్డింగ్ టు దట్ మరి f of x ఏమవుతుంది మనకు? f of x will be అన్నది ఏమవుతుందని మనం డిసైడ్ చేసుకుందాం. అంటే x less than 0 అంటే what is the region from x less than 0? This is the region from minus infinity to 0. Then x greater than 0 అంటే this is the region from 0 to infinity. అంటే ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో ఉన్నటువంటి ఆ ఇంటిగ్రేషన్ని మనం స్ప్లిట్ అప్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఎలా స్ప్లిట్ చేస్తామో చూద్దాం. దట్ ఈస్ ద ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఈస్ e పవర్ మైనస్ a ఇంటూ మాడ్యులస్ ఆఫ్ x will be is equal to, so I'll split from, integration is from minus infinity to 0. So minus infinity to 0 లో x less than 0, x will become minus x, అంటే modulus of x will become minus x, and it will become e power ax. Then as usual గా మనకి e power minus isx dx plus 0 to infinity x greater than 0, అంటే 0 to infinity లో ఇక్కడ ఏమైనా x ఉంది, ఇక్కడ x పెడితే e power minus ax, అంటే దీంట్లో e power minus isx into dx. Okay, now you do one thing. So exponential ఒక దగ్గర రాద్దాం, ఇక్కడ exponentials ఒక దగ్గర రాద్దాం, then what will be the remaining for us? So that is Fourier transformation of that function will become now minus infinity to 0 e power a minus is into x dx plus 0 to infinity e power minus a plus is into x dx. Okay, this is the story. Now e power lambda x లాగా ఉంది, e power lambda x divided by lambda, e power, so e power a minus is divided by a minus is, limits from minus infinity to 0. Then here it is, so plus e power minus a plus is divided by minus a plus is, then limits from again 0 to infinity. So upper limit substitute చేద్దాం, e power x కి x, I'm sorry, x అనేది ఉంది ఇక్కడ, x మర్చిపోకండి, x is there and here it is x is there. సో అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం, e పవర్ 0 1 వస్తుంది, లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం, e పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ 0 వస్తుంది. అంటే ఓన్లీ అప్పర్ లిమిట్ e పవర్ 0 1, ఇక్కడ 1 మాత్రమే వస్తుంది, దట్ ఈస్ 1 డివైడెడ్ బై a మైనస్ is. ఈ మైనస్ అని ఇక్కడ పెడుతున్నా, అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే e పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ, అంతేనా? ఈ మైనస్ సైన్ ఇక్కడ పెడదాం, అంటే అప్పుడు నాకు ఏమొస్తుంది 1 బై a ప్లస్ is కింద అనేది రావాలి, ఈ మైనస్ అని ఇక్కడ పెడితే a ప్లస్ is రావాలి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం, అప్పర్ లిమిట్ పెడదాం, అప్పర్ లిమిట్ e పవర్ ఇన్ఫినిటీ, e పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ విల్ బి 0, దెన్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం, e పవర్ 0 విల్ బి 1. సో దెన్ వాట్ ఐ విల్ హ్యావ్ హియర్, సో మైనస్ మైనస్ దెన్ ప్లస్ 1 విల్ కమ్, దెన్ రీఅరేంజ్ ద టర్మ్స్. సో a ప్లస్ is ప్లస్ a మైనస్ is divided by a minus is into a plus is. Minus is cancel, 2a divided by a into a square, minus plus into minus a square minus b square, that is plus s square. So plus s square, that is finally the Fourier transformation of f of x is equal to e power minus mod ax. ఆన్సర్ ఏమొచ్చిందంటే 2a divided by a square plus s square అనేది వచ్చింది.
అంతేనా? సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, ఇట్ ఇస్ ద మ్యానిపులేషన్ విత్ ద ఇంటిగ్రేషన్స్. అంటే మనం ఉన్న ఇంటిగ్రేషన్స్ని మనం మ్యానిపులేట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు డెఫినేషన్ అనేది గుర్తున్నది, వాట్ ఈస్ ద ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అన్నది, ఇది డెఫినేషన్ ఉంది. సో ఇప్పుడు ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు f(x) = e⁻−a ఇంటూ మాడ్యులస్ ఆఫ్ x అని. సో ఇప్పుడు దాన్ని సాల్వ్ చేయాలి. సో మాడ్యులస్ ఆఫ్ x ఉంది కాబట్టి సో డైరెక్ట్గా మనం -∞ to ∞ పెట్టలేం. వీ నీడ్ టు స్ప్లిట్ ద ఇంటిగ్రల్. ద ఫంక్షన్ బిహేవ్స్ వన్ వే ఫ్రమ్ -∞ to 0 అండ్ అదర్ వే ఫ్రమ్ 0 to ∞. అసలు అది ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది, కాబట్టి మనకు మాడ్యులస్ డెఫినేషన్ తీసుకున్నాం, స్ప్లిట్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ వీఆర్ లైక్ -∞ to 0. సో when we start from -∞, exponential functions will have the e⁻∞ 0. When reach to the e⁻0, 1. That means -∞ నుంచి 0 వస్తుంటే that is how the functions will be increasing functions. So similarly, when we go from 0 to ∞, the functions will be decreasing functions. కాబట్టి అలా మనం చేసాం. Then after that we got it is 2a divided by a² plus s². సో వాడు ఏ అంటే ఇచ్చినారు, ఇట్ ఈస్ ద రియల్ నెంబర్, దట్ ఈస్ ఏ అన్నది గ్రేటర్ దాన్ 0 అండ్ x అనేది బిలాంగ్స్ టు -∞ to +∞ అని. సో దిస్ ఇస్ ద వే ఆఫ్ సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, సో ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అసలు మనకు స్టేట్మెంట్ అనేది అర్థమైంది. ఇట్ ఈస్ సింప్లీ ద ఇంటెగ్రల్. దానికి ఇంటెగ్రల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అంటుంటాం మనం. లాప్లేస్ అయినా, ఫోరియర్ అయినా, ఇంకేవైనా, హెంకెల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, జెడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. బట్ మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ మనకు వచ్చేది ఏంటంటే సో లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అండ్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఎక్కువ ఫిజిక్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఫీల్డ్లో ఉపయోగిస్తుంటాం. ఓకే, ఫైన్. ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోవాలి మనం, ఇంకా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తే కానీ మనకు ఆ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అంటే ఏంటో అర్థం కావు. సో విల్ టేక్ మోర్ అండ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, ఫైన్. Yep. Okay, so previous problem complete అయింది కదా. So now we'll take another example. So another example of this Fourier transformations related. So exact definition తెలిసి ఉండాలి. రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంటిగ్రేషన్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలో మీకు తెలుసుంటే ఇది చాలా ఈజీ. సో అవి తెలియకపోతే కష్టం, ఇంకా మళ్ళీ ఇబ్బంది పడతారు. అసలు బేసిక్ ఇంటిగ్రేషన్స్ కూడా తెలియకపోతే కష్టం. సో లెట్స్ సే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ విల్ బి ఫైండ్ ద ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఫైండ్ ద ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ f(s). f(s) will be is equal to e power minus modulus of, so p is some constant, so parameter, it will be the parameter. P is the parameter, so that is e power minus s into some y, e power minus modulus of y, where y belongs to, where y belongs to minus infinity to plus infinity, where y belongs to minus infinity to plus infinity. Yes. ఇప్పుడు మనకు ఏం కనుక్కోమన్న ప్రాబ్లం, ఫైండ్ ద ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కనుక్కోవాలి. సో ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మనం కనుక్కోమని చెప్పాడు. ఎలా కనుక్కుంటామో చూద్దాం. We know the basic definition of inverse Fourier transformations. Inverse Fourier transformation of the function f(s) is equal to the, ఇక్కడ factor 1/√2 పై రావాలి, infinity to plus infinity f(s) into e power I sx into dx. So okay, so it is ds, I am sorry, it is ds. So when I integrate with respect to x, the remaining will be of f of x. I will get an f of x. F is a function of x. Okay, so this is what I need to calculate here. ఎలా చేద్దాం?
Yes, see here the symbol, then this kochi ikkada substitute cheyandi, that is same as usual. మళ్ళీ మనకి ఏముంది, రూట్ ఎస్ ఉంది, సారీ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎస్ ఉంది. సో మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎస్ ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్ రాయలేం కదా, వీ నీడ్ టు స్ప్లిట్. మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎస్ విల్ బి, here it is modulus of s will be minus s for s less than 0, so plus s for s greater than 0. That is, this is the reason for minus infinity to 0, and this is the reason for 0 to infinity. Yes, so there y pettakunda meer edo menistam, you can put some a is a constant here. So I am sorry here, where s is belongs to minus infinity to plus infinity, a is some constant and a will be some constant, let's say greater than 0. A is some constant. Yeah, we have defined, then what is this modulus of s? So modulus of s will be minus s for s less than 0, then plus s. That means we need to again split up the integration here. ఇక్కడ కూడా మనం ఇంటిగ్రేషన్ ని స్ప్లిట్ అప్ చేద్దాం. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు, 1 by సో రూట్ 2 పై మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు 0 ఒక ఇంటిగ్రేషన్లో, దిస్ ఇస్ మైనస్ ఎస్ అంటే ఈ పవర్ ఎస్ఏ ఇంటూ ఈ పవర్ ఐఎస్ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ప్లస్ 0 to infinity, here it is s e power minus sa into e power isx. I am sorry, it is not with respect to x, it is with respect to s, okay, fine. Now we can write here it is, so 1 by root 2 pi into minus infinity to 0 e power s into a plus ix plus 0 to infinity into, you can take minus out, e power minus s into a minus is into ds. Now we need to simplify this integration. Let us simplify the integration. Okay, let us simplify the integration. So what is the simplification of this integration will give us? Yeah, simplification of the integration is important. Yeah, so we did a small mistake, it is not the root 2 pi, it is we are taking only 1 by 2 pi. Even that is not wrong, even whether we need to take root 2 pi or whether we take 2 pi. Anyway, in the entire session we will follow one methodology. In the Fourier transformation, the factor here we have taken 1, and here the factor we will take it as 1 by 2 pi, only 1 by 2 pi, 1 by 2 pi. ఈవెన్ మనము 1 by root 2 pi తీసుకున్నా కూడా తప్పేం లేదు. అంటే ఈ ప్రాబ్లంలో అదే చెప్పాను కదా, కొన్ని బుక్స్ ఏం వాడతారు, ఇన్ సమ్ బుక్స్ దే యూస్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ 1 by root 2 pi, 1 by root 2 pi, so that the product will come as 1 by 2 pi. సో 1 by root 2 pi, 1 by root 2 pi కూడా వస్తుంది, ద ప్రోడక్ట్ మళ్ళీ 1 by 2 pi వస్తుంది. అంటే ఈ ప్రాబ్లంలో వాడు ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కనుక్కోమన్నాడు, అంటే అది 1 by 2 pi వాడాలా, 1 by root 2 pi వాడాలా అనేది ఏం లేదు, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు మనం. దట్ డస్ సి ద ఫంక్షన్ నేచర్ విల్ నాట్ చేంజ్, అక్కడ కోఎఫిషియంట్ మాత్రం మారుతుంది అంతే కానీ ద ఫంక్షన్ అంటే అది ఆసిలేటింగ్ ఫంక్షన్ అయితే ఆసిలేటింగ్ ఫంక్షన్, ఎక్స్పోనెన్షియలీ డికే అయితే ఎక్స్పోనెన్షియలీ డికే, ఆల్జిబ్రిక్ ఫంక్షన్ అయితే ఆల్జిబ్రిక్ ఫంక్షన్ వస్తుంది కానీ. సో ద నేచర్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ విల్ బి రిమైన్ సేమ్, రిమైనింగ్ అదే amplitude part will be, that is coefficient part is we call it as an amplitude part will change, but the nature of the function will remain same. Okay, so 1 by 2 pi. So if I integrate this, answer will be e power lambda s, it is a lambda s divided by lambda will come, here it is e power minus lambda s divided by minus lambda will come. So with that, so in the previous problem we did it, 1 by 2 pi, the first one will become as a plus ix so e power integration will be e power that, so e power s into a plus ix, the limits you put here, the limits from minus infinity to 0. Next it will come as minus,
So I'll put this minus here itself, divided by a minus is, then it will become here e power minus s into a minus I x here, sorry, syntax errors, x, limits from 0 to infinity, like this. Okay, now I substitute the upper limit, e power 0 will come as 1, e power minus infinity will be 0, that means that is 1 by 2 pi into, here I get 1 by a plus ix, then minus, upper limit will give 0 and lower limit will give minus 1, that is minus minus plus, that is a minus, x, ix. Okay, so here s is common, s common అయిన తర్వాత ఉన్నది ఇక్కడ a, ఇక్కడ ix, ఇక్కడ s is common, ఇక్కడ a, ఇక్కడ ix. Now you take the LCM, that is 1 by 2 pi, so a minus ix and a plus ix will be 2a and a square minus x square, 2 cancel, then answer will be a by pi divided by a square plus x square. Suppose if you have taken the 1 by root 2 pi here, 1 by root 2 pi, so ఏమవుతుంది అప్పుడు root 2 by root pi, అంటే ఈ ఫ్యాక్టర్ యాంప్లిట్యూడ్ ఫ్యాక్టర్ మారుతుంది అంతేగాని ద నేచర్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఈజ్ 1 by a square plus x square అనేది, అంటే 1 by 1 plus x square అనే నేచర్ అనేది మారదు, అంతేనా. ద ఫంక్షన్ నేచర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మనం గ్రాఫ్ గీసామనుకో, ఎక్స్ వర్సెస్ ద ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హియర్ మనకి ఏదైతే వచ్చిందో, x equal to 0 దగ్గర it will have the larger value, when x goes to infinity, plus infinity or minus infinity, it will be of positive, ఇలా నేచర్ వస్తుంది. This is the nature of the function. So it is a keep on x equal to 0 to infinity కి ఇలా వస్తుంది. When it is become infinity, so x goes to infinity, then 1 by infinity will be 0, minus infinity also 0, the nature of the function. అంటే ఇక్కడ యాంప్లిట్యూడ్ టర్మ్ మారచ్చు అన్నట్టు, అంతేగాని the nature of the function will remain same. So we are taking the exponential function Fourier transformation, then again I am getting in the nature will be exponential function కాకుండా it is a algebraic function, అంటే 1 by 1 plus x square form లోకి వచ్చింది. Okay, fine. I hope it is clear. This problem clearly illustrates what is the inverse Fourier transformations. Okay, I hope it is clear. Then ఈ ఫ్యాక్టర్స్ గురించి అంటే సార్ 1 by root 2 pi పెట్టుకోవాలా, 1 by 2 pi పెట్టుకోవాలా అన్నది. ఓకే, ఈ సెషన్లో నేను ఈ క్లాసులు చెప్పేటప్పుడు ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అయితే ఫ్యాక్టర్ 1 పెట్టుకుంటా, ఇక్కడ ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం 1 by 2 pi పెట్టుకుంటా. కొన్ని పుస్తకాల్లో రెండిట్లోన కన్ఫ్యూజన్ ఎందుకనేసి 1 by root 2 pi పెట్టేస్తారు. ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే దాని ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి ఎప్పుడు 1 by 2 pi రావాలి చూడండి. సో ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో ఉన్నటువంటి ఆ ఫ్యాక్టరు, ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లోని ఈ ఫ్యాక్టరు, ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే 1 by 2 pi రావాలి. వచ్చే విధంగా మనం చూస్ చేసుకుంటే చాలు. ఓకే, బట్ అగైన్ వన్స్ అగైన్ ఐ డెమాన్స్ట్రేటెడ్ యూ హియర్ ఆల్సో, సో దట్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ విల్ నాట్ చేంజ్, ద నేచర్ విల్ బి రిమైన్ సేమ్. ఓకే, హియర్ ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్ బెండింగ్ టైప్. సో ఇలా ఒక టైడ్ వచ్చింది అనుకోండి, టైడ్స్ ఇలా క్రెస్ట్, సో దే ఫాల్. సో ఇలా లెస్ దే ఆర్ మేకింగ్ ఏ క్రస్ట్ ఆర్ దే ఆర్ మేకింగ్ ఏ డౌన్ అగైన్ లైక్ దిస్, ఇలా వచ్చింది. ద నేచర్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ విల్ బి. Okay, fine. I hope it is clear. Okay, in the next class we will take few more examples. అంటే ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకొని సాల్వ్ చేస్తుంటే కానీ తెలియదు మనకంతే, ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకొని సాల్వ్ చేయడమే, నో డౌట్.